appreciate nanko because problem yi Gambia mooy ndawal because Gambia always soo waxee yëfi dunda luñ dee wax mooy ne maalo soble liñoŋ ak nakasa ak diw ñu fa ne loolu rek mooy dunda loolu du dunda dañ ko dee wax always is nothing ñu pass ne pour ne dañoo settle for minimum dañ war a settle for the most Gambia fii nii lekka ndawal yëfi luxury la is for the privilege loolu dafa war a stop dafa war a end so ñu moo tax ñu jóg because everybody ku bëgg a barbecue dafa war a barbecue ku bëgg a def cuy yàppa dafa war a def cuy yàppa so suñ toogee fii nii few people fo ne ñoo mën a dem si marché di ma jox ma ñaari kilo jox ma ñetti kilo dafa war a en ndakan ko mën a ene ñu xaalu nguur bi ñu en ko ñu ñoo jóg ñu dañoo yar i jur dañoo spend suñu xaalis nekk big farmers comme ni naka la mel in the west ñu Gampras association dafa nekk association boo xam ne dafa jóg pour liggéey ak government bi ñun we not seeking for what we can get from the government but actually what the Gampras association can do for the government and the Gambian public. That's our aim.
It's 11, it's 11, isn't it? And in the paper is... Okay, to the first. No, we want to start at 11, so we have to go to the house. No. That's why I'm good. Okay. Have a project. Here from the line. Hold the line for the last one. No, not PS. Yeah, we'll invite with the. I could one of the DPS killer. So I start with that but it's okay.
Start the prayers for a minute. Good morning once again. We are here to promote the Ladum breed of the Gampras Association, and I'm carrying the occasion again. And high table, we have the president of Gampras, which is Mr. Abu Saho. We have the president of Gamsi Breeders, Ibrahima Jallo. We have DDG, Emmanuel Mendy, and we have my able president of Nalwa, EJ Jallo, and my humble self, the guardian of the sheeps here, Jenaba. I love them so much, so I call myself the guardian of the sheeps. Yeah. Now we are here to open the gathering with the Gampras president of Ladum, and this occasion is just to promote the Ladum breed in the country from Banjul to Koina, and they really want to do their job and show the nation what they can do and what they have. So we have the speaker, the president, Mr. Abu Saho, the president of Gampras. So Mr. Abu Saho, the floor is yours. Bismillah. Wow, Dylan Manla, Abu Bakar Serigne Bamba Saho, president of Gampras Association. Wow, mangi nuyu president Ibrahima Jallo, bu nek suma wet, di nuyu deputy director of livestock, Mr. Emmanuel Mendy, di nuyu president of the Livestock Owners Association, Nalua, di nuyu Bajeni Hari, Jenaba Kamara. Waaw maa ngi also nuyu journalist yu fi teew yëpp ak waa GCCI Sagar Sarata Aji Sali maa ngi leen di nuyu suma jabar Ellen Balde Saho, baby I love you. Waaw léegi as the president of Gampras Association, sun liggéey la objective of our association pour ñu promote the breed Ladum. Because the Ladum breed is one of the most exotic and unique breed of sheep in West Africa. Wow, the Ladum breed moo xar boo xam ne tey at an early age, 6 months of age, nu moo am si weight and fast growth, sun Gambian citizen bi sax mënul koo am. Di nga raise a citizen for 2 years, bala moo mun a am 50 kilos. Or I don't think so it will have 50 kilos, 35 kilos. Thank you very much. Now the Ladum breed at 6 months of age, mun na laa jox 40 kilos 50 kilos, you see. So loolu moo tax ñu ko promote. So tey jotaay bi mooy Gampras Association dafa am luñ yaaga di defalante si suñ biir, moo suñ membre si dañ leen dimbalante di joxante ay jeune mâle mbaate mâle suñ morom mi livestock pharmacy di si liggéey. We've been doing that for many years now, but this time around Gampras Association decide pour jën koo yaatal pour dimbale yeneen livestock pharmacy, sheep breeders
ñoo xam ne ñu ngi si different regions si waaw so loolu moo taxoon ñu get with Ibrahima Nalwa ak the Department of Livestock pour ñu mun ñoo identifier other sheep breeders ñoo xam ne dinañ qualify te mun na ñoo toppatoo xar pour ñu mun leen ñuy jox 10 jeunes mâles pour gars yi mun a dem def seen cross breeding dinaa yaatal liggéey bi Gampras association dafa nekk association boo xam ne dafa jóg pour liggéey ak government bi ñun we not seeking for what we can get from the government but actually what the Gampras association can do for the government and the Gambian public that's our aim so tey inshallah dinañ joxe jeune Mali yéen ñëpp ngeen witness ko xam ne Gampras association is the leading association when it comes to livestock ladum breeding in the Gambia. Leave it there. It's coming back. The president of Gampras has spoken. Now we have E.J. Jallo, the president of Gamsi Breeders. The next speaker is Ibrahim Jallo, the president of Gamsi Breeders, my able president. So I have a lot of presidents here. Okay, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Man leen naa nuyu di leen ziyaare di nuyu ma president of Gampras Abu Saho di nuyu deputy director Emmanuel Men of Nalwa Ibrahima O Jallo di nuyu nala oye di vice president of Gamsi Breeders fu mu nekk nii Jenaba Marina bàjjeni xari di nuyu representative of the GCCI di wane appreciate nen lu nga ñu joxe fii pour ñu expose suñu xari it was something loo xam ne dañ ko value a lot waaw dañ ko value a lot definitely it made a huge difference parce que toujours ñu suñ defee suñu foire ñu bugg a xari ñoo fa dee ñëw waaye fii ñu ñëw fu déglu musiciens yi ñu ñëw ku seetaan sob si jënda si yooyu noonu yëpp su ñëwee dañ dee dugg a seet xar yi so it was really a place boo xam ne dinañ ko appreciate a lot waaw you did a great job and thank you very much yeah di nuyu journaliste yi di nuyu pharmacie fi nekk yëpp di nuyu président Alhaji Gajo di wane lu nga def si élevage appreciate nañ ko you did great for the country jërëjëf waaw di nuyu suma members yëpp di nuyu champion bari moom doo war yëfi laa du nga bàyyi ko si gannaaw di ñu Haruna ñoom ñu nga xam ne Gamsi Breeders ñoo ko startoon di si njëlbeen bi di nuyu everybody suma waxee yëpp suma limee yëpp ma juum di nuyu journaliste yi di nuyu mbool ku jógee dafa Sénégal pour ñëw kooba lifin bii nii ne man laa nuyu la ziar di wane jërëjëf Gamsi Breeders Association ñoo nekk di represent small ruminant farmers in the country through Nalwa so su Gampras ñëwee fii nii pour introduce laadum breed bi into the farming community is a huge thing yoo xam ne ñu appreciate nañ ko because problème yi Gambia mooy ndawal because Gambia always soo waxee yëfi dunda luñ dee wax mooy ne maalo soble liñoŋ ak nakasa ak diw ñu fa ne loolu rek mooy dunda loolu du dunda dañ ko dee wax always is nothing ñu pass ne pour ne dañoo settle for minimum dañ war a settle for the most Gambia fii nii lekka ndawal yëfi luxury la is for the privilege loolu dafa war a stop dafa war a end so ñu moo tax ñu jóg because everybody ku bëgg a barbecue dafa war a barbecue ku bëgg a def cuy yàppa dafa war a def cuy yàppa so suñ toogee fii nii few people fo ne ñoo mën a dem si marché di ma jox ma ñaari kilo jox ma ñetti kilo dafa war a end dakan ko mun a ene ñu xaalu nguur bi ci en ko ñu ñoo jóg ñu dañoo yar i jur dañoo spend suñu xaalis nekk big farmers comme ni naka la mel in the west ñu nekkun di liggéeyantu dañ ñëw pour liggéey you want to be millionaires in dollars like the west does it loolu lañ ko bëgg a def so ñun caaxaanuñ so ñu ngi wax nguur bi ne ñun dañ ñëw pour dooli leen that's why we are here ñu xaaru pour nguur bi ñëw lu ñoo jox we are not waiting for handouts we are here to hand it out so farmers yi nekk all over the country like President Abu Saw naka la ko waxee before
den ko don joxante among us here in the West Coast. You feel ne it's not fair. Am na ñoo xam ne they are inside the country, they are doing great, waaye xamuñ yëfi laadum bi. Laadum breed bu nga gis ni xar fu nga gis ni fii amul benn xar bu am 6 months. ñu nga gis ni yëpp amul benn bu am 6 months. Suñ citizen bi da nga ko yar 2 years nga am 35 kilos. Dunda bi dafa seer. Doo mun a yar xar nga ko dunda bu seer nga ne da nga ko mun a jaay du solve the problem. Moo tax ñu ne dañoo jël laadum breed bi introduce ko into the farmers nga xam ne dañ ko cross breed ak seen mediocre sheep bi suñ ko cross breed ak seen mediocre sheep bi at least at 6 months lu mu bon ñu am 30 kilos so xar bu nga doon dundal for 2 years nga am 35 kilos léegi di nga am ñeenti xar within those 2 years for the same feed so moo tax ñu jóg ñu ne léegi dañoo def lii nii pour dimbale pharmacie so apprécier nañ ko te pharmacie yoo xam ne ñu ngi gam si breeds nga xam ne ñu leen a jox xar yi nii to the Minister of Agriculture ngeen make sure ne ngeen value xar yi nekku ne dem bari xaalis moo tax ñu ko joxee de it's a big sacrifice because this xar dem worth a lot suñ ko value fii lu mu bon $1 million mu si box bii nii loolu du xaalis si caaxaan so suñ ko waree jël di ko joxe nekku ne dañ ko bari le de non dem fi ne we need to share we believe in sharing comme ni gars yi ndee wax si élevage partage la we believe in that so moo tax ñu ngi sacrifice joxe kuñ ko jox nga make sure nga value xar yi su fekkee ne yow amuloo vet whatever happen ñun pharmacie fii koo fi gis am na experience problème boo am call ñu nga ne ma xar bi lii ali ne la wax ne defal lii ali at least 70% of your medical problem mun nañ koo solve on the phone o ñe waxal sa vet bi su ñëwee nga ne ko lii ali because xar yi nii soo ko xamul bala nga experience ko am na yu bari yoo xam ne mun nga ko naka sa what's the right word for it oversight because den utaa yeneen xar yi waaye nekku ne den difficult to maintain soo leen xamee it's very easy pour nga maintain leen waa lii mooy lu ma bàyyee suma fellow pharmacy di wax ne pharmacy yëpp thank you for coming over we are proud of you it's about time Gambia nga feel proud to be a farmer this is the new generation of farming naka ko amee woon Gambia léegi du noonu ñu see duga ñu am doole la ñu jànga la ñu am aim ñu am ambition ñu fi ne den war a make a change so that ñun yëpp ñu mun a barbecue joolaay ak séeréer yi mun a barbecue saay bu mu bugg a barbecue jërë ngeen jëf Now he'll close the meeting. Once again, we have Deputy Director General Emmanuel Mendy, who is going to... This is here, I say it's okay. Now call the farmer reps. So? This is here, they say it's okay. Call the farmer reps. Yeah. So we are coming to Emmanuel Mendy, DDG of Livestock. So he is coming to give a speak to farmers. Yeah. So you change it. Do you have the person giving the vote of thanks? Do you have the person from Sierra? Yes. Where is he? Kadijara. Kadijara, yes. Do you have Kadijara here? Huh? Kadijara. Do you have Kadijara here? Yes. If not, I do. If not, I do. One minute. No, I'm continue. I want to do it. I can do it. I can go ahead. Go ahead. Assalamu alaikum. Now the things have changed to Madam Kamara. I'm here to give vote of thanks because Kadijara is not yet here from Sierra South. I'm from Sierra South, so I'm going to replace her. So mbadingolu mbal be kontona al to di mana al konton di mala analla na jang high table auto
kata fo GCCI men fanal natan walin jang anin farmers membi jang anin representative fol membi jang men yalon koy bota oda farms leto inata jang o organizational to na president ba fanan fere sirin jang so mbe mom fala gamprasie wala nyinti ya barka bake komi ya fo nyamen ladumo adaman sonoya ntul memba kono ndum ba kono le fana ngalu nga kata nyamen komi de president ol ya fo nyamen akole atale pour ka mara so ni asoto men ya dila ni ka nyomoy rek amarobe sonoya le bulle bari yalon weda fana manke kilinti so ni asamba ne kuje mammen fahamu e kumandi ya foye ye nyala bulande barka fo ko be nyin sajiyol talale ye bule kate kanta wulo kono kana ni me yake la sajiyo te sima yala de so walan na ya jube ka momo e saji kilindi la fulo ya jube ba marala nyame so wo kamala min bebi na sajiyo marala e nyanta lon na le ba marala nyame so ntul ba fula gamprase ya barka Mr. Saho anala muso Madam Saho ije aning min beye ila sajiol nati pour ka di ñunu la ke sembentu ya Mr. Bari bi janne abukadi na nyaaw bari mbatu fala jeel so ya barka bake ya barka an kontanta bakele because defan kam fan komandi famale la komin tol man fute tol ma bake bari panal bakata kanne pour nga futema so ala barka bake al yemenke famas ñul ya appreciate bakele adu kontanta ko walale ala barka bake ala barka jerelen jef yen mi joxe hari anen jarama buy minen weltike anen jarama minen weltike now the next speaker is EJ Jallow Nalwa, the president. I'm part of Nalwa, so he is my president. Mr. President, here is the mic. Thank you very much, Madam Chairperson. Deputy Director, Department of Livestock Services, Mr. Emmanuel Mendy, President Gamsi Breeders, Mr. Ibrahim Jallow, EJ, President Gampras, Mr. Saho, representative from the Gambia Livestock Marketing Agency, and then we have also a representative from the Small Ruminant Project here present with us, the media, GCCI. I'm not very connected, but I understand my farmers are very comfortable here. So I use that on behalf of the National Livestock Body, as the umbrella body of all the livestock value chain actors in the Gambia, to thank you for accommodating these farmers. It's very important because they also have a big role to play when it comes to national development, especially when you're talking about food security in the Gambia. We cannot develop food without livestock. So GCCI, once again, we thank the management for the support you are giving to the farmers. Members of the breeders family, if I talk about the breeders family, we have a lot of people now who are involved into this breeding in the Gambia. So those here and those who are not able to be here, I say a big bravo, because you are changing the system in the Gambia. Before, when we talk about breeding, people always concentrate on Senegal. But now, you cannot differentiate. In fact, Gambia is competing with Senegal. So they are very good sons of the Gambia who are taking the responsibility to see whatever other countries can do, we can also do it in the Gambia. And then those people who are doing that wonderful work, as the president of NALWA, I say big thanks, and I encourage you to continue doing more. Farmer representative who are here today, Mr. Chairperson and then Deputy Director, we expected each region to have one representative here, starting from West Coast up to Basse, because we understand each of these regions will have one master farmer will receive a donation from the GAM Press today. As we are speaking now, 4 regions are here, up to 5 regions are here. 1 is on the way, 1 is disqualified. I must thank the department because they don't want to take this animal and give it to any farmer, but they are actually go to this animal. If you are not suitable, if we give it to you, we are wasting our time. And Gambia, we should change our attitudes. When we say A, it have to be A. When we say a farmer, it have to be a farmer. So we must thank the department, especially the Director of Livestock, the Deputy Director, for that wonderful selection that you have done from the regions. And I hope that
this is what will take the Gambia forward. Again, when we talk about Mr. Kiapasin promoting livestock development in the Gambia, we cannot leave small ruminants behind. We cannot leave ladum behind. And the farmers need the skills. The farmers need the knowledge. And the farmers need the effort and they need the support from their various farmers and even from government. We cannot develop livestock if you don't have support, if you don't have the skills, if you don't have the zeals. But the farmers that I'm seeing here today, I think they have the inspiration and no one put it into you. It is not government. It is yourself who put that into your system. But I hope today the farmers that are going to receive this donation actually are going to do the same, Deputy Director, to make sure that in the next 2-3 years, we'll able to see ladum across the Gambia, not only within the West Coast region, but across the Gambia. Nalwa, we are very proud. Senalal Menol Bejang, ngal be konto ngal tentu ngal jay. Nkontanta baki kal soto jambi. Ninko Gambia, nte tanola niatra ko manna fansun domoro soto non fambulu. Gizia iba try kam bake, wato wadi kam mol fintindi kam mol promote. Bari wato sita Gambia, after something nearly 60 years of independence, still now, even our tabaskiram, we have to import it. Is that independent? Even the rice we are eating, we have to import it. With all the water we have in the Gambia. So we have to change our attitude, Deputy Director. And changing attitude must start from with the farmers, with the community, to government, to anybody in the Gambia. But I'm happy now the livestock sector, farmers are changing their attitude. And I hope we will continue changing our attitude, Mr. Kiapasin, so that at the end of the day, we will able to meet the demand of the Gambian people when it's come to meet in this country. So I don't want to go further, but this particular point, Mr. Kiapasin, I want the Gambian farmers to unite. This is the word I will leave with you. Being it a breeder, being it a herder, being it a milk vendor, a butcher, I want us to unite. I want us to take this support from the government. And I want also the government to sit down, look at farmers in a different way. We should not be farmers who are poor, but farmers who can change the life of the Gambian people. And then here today, we are here attending the program of the Gum sheep breeders and then the Gum Pras. And I hope all other livestock value chain actors will also try to collaborate more so that at the end of the day we reach where we are supposed to reach. So on that note, I'll tend to backing Al Jai and when Jekita inshallah you take the first donation day and the last donation day. Because Gum sheep breeders have been doing this for so long, Genaba. I think this is the 3rd to 4th one. They have been taking animal Gum Pras, handing it over to other farmers. And I think other farmers also should emulate that. Not only government supporting, but we want to see the farmers interacting within themselves, the farmers supporting themselves. This is what can change this country, and I think this is what we need. Government don't have much, so they cannot give much. But if you are ready to change the system, government will also join. So on that note, I don't want to take much of our time today. Do you have more farmers here? And chalmini jama of hande no wanani weltare tigi ko jenaba ko haali ko. Alhamdulillah, mi salminani jenaba my cow. Deputy Director, I have my own uncle all the way from Dakar, the same mother and father with my mom, Shia, Mr. Ahmad Dem. I definitely forgot to greet him because Sawa greeted your wife, Madam Ilan, so I also have to greet my uncle, Kaw Ajarama. Iwanani weltare tigi, pour hande ngaren do kawritendo, woni ballal imbongal do Gam Pras, be itti kamen jawdi, be okka remobe wobbe nder Gambia. Ɗum noon ko hunde ganda en beltima ɗum en gandine ko ɗum ɗan wayna ɓe lesdi yeeso sabu to wiyama ndema laamu tan wawa in wadde kono to wiyama ndema Deputy Director fokka ganden hoko woni nafa ndema fokka ganden hoko woni jeri ndema fokka ganden gandangal neɗɗo wata wadde ha wawa remde ko jagui sabu ɗi baali toppitade ɗi wona ko weeɓi ɗi baali ko baali ceerɗi tarari ko dépense moɗo ɗi lamdi ɗe enen ɓuuri yakude inchallah Gam Pras okkirɓe ɗi baali ɓe itti ɓe okki remoɓe Gambia kala region gonɗo nder Gambia hande ɓe keeɓi ɗi baali enen ɓuuri yakore nder Gambia ɗi baali nde mbaɗat feere kamɓe ɗi ɓeyda lay ha ɗi mbawa hew nder Gambia ta within 1, 2, 3 years kala ɗo jaaɗa nder Gambia tawa toon laadum ɗen en jetti Gam Pras en jetti laamu ngu ne pour wawde en waɗande ɗum ɗo hamna wolobde settude noon no wayna de walen guiram tey président IJ ak président Sawo and all the breeders yo hamne yu ngeen fi tey wala luma njëkka wax rek mooy dama bëgg a gis ne Gambia sun breeders association bi Gambia sun livestock sector bi we are united starting from the government technical arms up to the last farmer. Let us come together. Why? Because in nekun benna, duñu bëgg duñ ko mën am ci réew mi. Gambia is a very small country boo xam ne less than 2 million people in this country. Waaye ba léegi suñ maalo bi dañ ko import. Ba léegi suñ harisak we have to import from Mauritania and Senegal, which is not correct. So meaning dañu war a changer suñ jikko bi
ñu war a changer suñu sàmmkat yi ñu gis ne Gambia suñu Gambia la duñ mën a am independent up almost nearly 60 years of independence ba léegi every small thing in this country dañ ko export loolu affaire la boo xam ne Gambian dañu war a toog ñu xalaat how long will we continue export in the Gambia every day importing something into this country dafa war a métti government bi par exemple ñun as citizen because tey soo seetlee saaku maaro jeena ba talking about $2,000 loolu up to now people la ñu ngi coow waaye lii affaire la boo xam ne jeena ba by the time you retire your child will come a bag of rice may go up to $4,000 $5,000 if you don't change our attitude. So I think the Deputy Director, here I'm calling on the Gambian farmers, especially in the livestock sector. Let us try to produce chances in Jikoi. We just need you want to produce enough livestock in this country to serve the demand of the Gambian people. If we don't do that, still we are calling ourselves farmers. Why? The gap is there and we cannot close the gap. So on that note, I thank you very much and I hope that these farmers receiving this animal today, starting from CRR, URR, North Bank region up to Basse, they will definitely enjoy and make a very good impact into this animal. Thank you very much. fu mu nekk nii kay ñu ngi dem si Deputy Director General Emmanuel Mendy waaye sa wax bi rafet na Mr President ni nga ko waxee rek noonu la so ñun sax dinañ xeex affaire yi nga gis ne in next 2-3 years ñuy jaayal suñ boppa suñu xari Gambia yi nga xam ne du am sax yi du am li bi ko niñ leen dee traité ku jënda suñ xar yi dangay xam ne yàppa nga am waaw du sax so jërëjëf si wax bi rafet na bàjjen xar yaa ngi wax nag macha allah on jarama boy alnimbara jërëjëf tey bésu bu magala ci Department of Livestock Services, Ministry of Agriculture and Government of the Gambia. Bimulung kuma baleti Department Nyakoto, Ministry and Gambia Mansakunda. Janimbe jamfala kachakono ani janimbe duna tubabo la kangola pour ka kuma nimbengoto. Sinala albe konto nge tentu nge jay bake. Atol kuma yata bake ni lodlato. Bala ma suri ci watan bi ma niw ñi fi ñew béykat yi nga xam ne ñoom la Gampiras ak Gamsi Breeders dajale fi tey pour mun a wéccante loxo maanaam pour mun a joxante loxo ndimbal am ngeen fi maanaam trop maa ngi nuyu tamit representative ki jóge ko Gambia Livestock Marketing Agency maa ngi nuyu tamit head of ruminant production unit of the Department of Livestock Services ki nga xam ne moom moo jiite ci because the Department of Livestock Service dafa am ay segment ay bunta ay unit am na koo xam ne moom moo jiite wàllum toppatoo jur gi seen wér-gu-yaram ñi jiite wàllum faj bi ñi jiite wàllum ñax mi jur yi di lekka ak ki jiite tamit wàllum jur yu gàtte muy small ruminants maa ngi leen naa niw ñoom ñëpp ñu ngi fi kii di Mr Faye ki jóge ko Gambia Livestock Marketing Agency ak Moustapha Ndimbalan head of ruminant unit at the Department of Livestock Services ak pharmacie fi teew yëpp niw naa leen waaye bala ma sori ci wax di gërëm tamit suñ président bi borom réew bi first family bi His Excellency President Adama Barrow ci taxawaayam nga xam ne réew mi seede boo xam ne kenn ku nekk jóge na fi mu jógee ko egsi fi te dara dalu la te ragalloo dara parce que réeroo leen mbir am na dëkk yoo xam ne ñoo ëpp Gambia doole ëpp leen aleel waaye boo jógee sa kër pour dem beneen kër da ngay ut ku lay gunge wala da ngay gestu so peace ak jàmm bi ñu am fi
nañ ko gën a may mu dunda ak ñun fii. Gambia Sheep Breeders Association ak GAMPRAS seen liggéey bi xanaa dina yàlla na gën leen naa jàppale parce que ñoom ñooy nguur daf dee bugg a def dara waaye dina de am ñoo xam ne ñoo koy jàppale même kër soo amee baay ci kër gi baay du dem tool de baay su dem tamit ci office dafa am ñuy des ci kër gi di def leneen so Sheep Breeders ak GAMPRAS ñoom ñooy doomi nguur gi ñoom ñooy liggéeyal nguur gi ñoom ñooy jàppale nguur gi ci bunte yoo xam ne seen loxo mënul fa egga ci jamono buñ toll nii so yéen nga xam ne dañ leen tànn from the regions you are the lucky few ci téere bu sell mu ne to whom much is given much is expected yéen ñu ndaw yéen ñi nga xam ne dañ leen tànn ci from ni ñi fi ne ci dëkk ci réew mi kon nag bëti ñëpp ñu ngi ci seen kaw liñ leen naa jox ni fii soo leen ko yóbbee ngeen taxaw ci ladum nekk na façon jur boo xam ne am na tuuti uteekaay ci wàllum yorin bi ak yeneen breeds yi dafa bañ tilim dafa bañ ay feebarantu dafa bañ xiif te ñëpp amul ko xam ne bëgg na fi xiif buñ ne dafa kii dafa ñemeñ xiif dafa tombe rek jotut wala gisut lu mu war a lekk waaye kenn ñemeñut xiif so bu ngeen jotee seen jur yi ni ngeen ngir yàlla ak yonent ba ngeen toppatoo leen toppatoo bu war. Department of Livestock Services am na ndaw yi ci gox yi yëpp nga xam ne ñoom ñoo leen ay jàppale ci wàllum wér-gu-yaram bi ak toppatoo bi ak GAMPRAS ak Sheep Breeders yëpp ñu ngi fii so lu leen jaaxal rek am ngeen fu ngeen di wéeru nga min fo sura kaunto tumondon te murna kan abe sura mane kaunto bare kumbotata anata wolom nyinti ko GAMPRAS anin Sheep Breeders ibe mansa kunda sembentu yakan ilo do ko kono woto telefono mansa kunda alti bari ya sute ko bunda dol bije anin dula dol bije mansa te futo no leje ito lote je woto telmo mansa alti mansa dingolti eni mansa be do ko la mansa do ku nyolom woto mbe tentula mbe jela bare fana atol mi alon ko atol le ale al harje kana futa jang kana ni mabe ni bengol kanyi soto fengol soto e bulbu itol bulo oto naal murta alse topoto a ñaama beŋol ɗum ñin beŋol anin na ñin beŋdol ila mara ñaal ila mararo ila topotoro ña lafta fatala domani bayri beŋol mi alon ko ima hañi kuraŋola motije mi hañita kuraŋola ima lafi noola motije mi lafta noola ima hañi konkola motije mi hañita konkola kamunta doron ka bambandi doron iñul sulata topotoro mi alon ko a ñantale ila jata kende ñanta sabatila ila domoro ñanta timmalal ni ko ibe kantala komi nga kantaro ke ka ñimbayon ko ton kante ñame tani na be lafila ila yirwa be lafila kolyalal ñul be sabatindilal ila domoro dile ay timma ila jiyo senia ila taradula ay janku oto ibe nafajelal wala kende mbe kiliro ke kan atol fana si lo dula mi yalon ko jari ñi ñoo wato mba atol fana na kole kidimel ma ngal kuma ka